déwénati mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte lool dellu ci tey ci suba si la mu nekk beneen week bu bees xam ngeen ne ñu ngi jógee ci julli tabaski ñu wax leen déwénati beneen yoon ñaanal leen jàmm wax rek ne fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko yàlla fekkee te ñu tal ko mu yàlla yokkul ñu jàmm ci réew mi te ñu dellu ci wax leen isil Good Morning Africa of course bi nga xamante ne daal dafa nekk Salibo te xam naa ne ñun tamit suñu Salibo yéen a ngi ko dencal pour ñu nga su ko defee noonu la ñoo def rek incha allah ñu war leen indil xibaar yu am solo comme ni nga ko baaxoo di defee fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di am mbégte lool ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa toujours surtout ci programme bi le di Good Morning Africa xam ngeen ne si buñ fi yegsee rek lépp lu nga xamante ne la aju ci wàllum xibaar te wér te wóor kon suma gafaa ji nu mu koy waxee incha allah ñu digtal ko su ko defee gannaaw bu ñu leen nuyoo laataa ñu yegsi si xibaar yi rek lay bàyyi suma naataango mu nuyoo Modou Mouhamed Niang wax la déwénati ñu baalu la àq bu baax waaw su ko defee rek ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di seetaan right now gannaaw bi nga xamante ne jóge nañ ci période bu mag ñu baalu tamit gaa yëpp àq bu baax a baax balal nañ ñëpp nag waaw macha allah. jërëjëf Amadou jërëjëf ñi seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew foo leen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii si Africa TV di leen woon happy tabaski di comme ni ko Amadou waxee rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan yal nañ fekkee ay tabaski yu bëree bëri bu si nekk rek ànd ak tal bu baax a baax a baax dina itam suñ ñi nga xam ne comme noo ko waxee fii kër gi la ñu safoo fu ñu mënta nekk fii la ñoo taataana seen xibaar yi wértu wóoru ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm fu ñu mënta nekk si réew mi wala si bitim réew mi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan tam feebar bi lee di corona lëmbee àdduna bi noonu nag fu ne ñi am si xaas yi yal na yàlla teggi ko si réew mi because mu ngi law te mu ngi xaw a doy waar bu baax a baax di wax na rek ñaan yi ak barke tabaski bi yëpp si barkeem yal na yàlla tax daal mu yóbbaale ko yëpp nu mu rombee ak lépp mu yal na ko yàlla yóbbaale waaye am nañ mbégte bu baax Amadou di ziyaare waa kër gi yëpp ñi ci biir kër gi yëpp di leen balu àq di leen baal àq parce que dëkk neexul foog nga am ay njumte yoo nga xam ne dinay waral sa liggéey waaye su ko defee yow yu sew yooyu noonu da nga koy jégalu boromam su ko defee képp ku nekk si biir kër gi ñu ngi laa jégalu di la jégal di wax ne rek yal na yàlla boole jégal ñu ñëpp te ku si nekk rek seme be di yàlla defal la si raw sa kowee sa njërto am na solo waaye ñaan waaye nag fii ren nag kenn du fi wax naan bu namee ñaaw loolu moom passé na loolu kenn du ko fi wax waaw xam naa ni ñuy wax daal mooy ne rek am nañ mbégte bu baax a baax del siwaat si biir kër gi fii jërëjëf nara indil gars yi xibaar yu wér te wóor te loolu la kër gi baaxoo kay waaw jërëjëf dooree ko ci kilifa kër gi comme noo ko waxee ak ñu ci liggéey yëpp ñu jàpp ci liggéey bi comme noo ko waxee yëpp ñu baalu ñëpp ndax comme noo ko waxee rek of course bokk nekk wala bokk dekk benn place mun naa ko waxee noonu wala dekkandoor sax moom moo yombul su ko defee comme noo ko waxee rek ñu baalu ñëpp ak ñun moom baalal nañ ñëpp ci li nga xamante ne moo ci julli bu ñu jógee su ko defee noonu la ñoo def rek gannaaw buñ leen baaloo ak beneen yoon nuyu leen tamit dalal leen beneen yoon ci beneen édition Good Morning Africa nañ yegg si xibaar yi nañ wax ci tolluwaay li nga xamante ne mooy mbas mi ci biir réew mi COVID-19 jamono ji duñ waxati lombee na àdduna wala réew mi ndax ñu ngi ci wax saa su ne waaye am na li nga xamante ne mooy li doy waar parce que nag su demee ñuy war a doxal réew mi ñoom tamit ñoom ñoo koy ñoom am nañ ci ba léegi muy yokk foog naa loolu du ma wax taxaw seetlu waaye lu doy waar la ci réew bu yàggul dégg ngeen vice président bi amoon na COVID-19 wala am na positif lu ci yees mooy ñetti si ay ministre ñoom tamit am nañ COVID-19 ci réew mi loolu nag mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar su ko defee loolu nañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ñu indi leen xibaar boobu def ci jàngat waaye leneen lu ñu cee toftal tamit mooy li nga xamante ne mooy police bi ñoom tamit wane nañ ne génnee nañ bataaxal di wane ne ñoom tamit dooree ko tey jëlee nañ commencé di enforce mooy di wax fexe nit ñi sol li nga xamante ne mooy face mask yi te loolu ñu ngi fàttali daal nit ñi yëpp nañ bàyyi xel kuy doxantu ak yu mel noonu nga ànd ak sa face mask su dul loolu daal leneen mun na la cee fekk su ko defee loolu tamit nañ ko waxtaanee ndax xibaar bi buñ ko génnee ak léegi xëy na yàgg na yàggul waaye loolu yëpp ci kanam tuuti nañ ko waxtaanee waaye tamit nañ ci toffal yeneen xibaar ak newspaper review bi ci kanam tuuti jàpp leen ne loolu yëpp dana ñëw incha allah ci programme bi su ko defee ñu dooree ko ak suñ first story this morning with regards to the COVID-19. Well, of course, viewers,
it's good to be back, and we hope you too are very much good to be with us. And we say thank you very much, as always, for choosing us. And this morning we are starting matters with the office of the president, because like I said, the office of the president announced on Sunday that 3 cabinet ministers have tested positive of COVID-19. Minister of Finance and Economic Affairs Mamboure Njie, and Minister for Petroleum and Energy Fafa Sanyang, and Agriculture Minister Ami Fabre are the latest top government officials to be contracted with the COVID-19. President Adama Barrow has since last week Friday begun a 2-week self-isolation after the vice president was confirmed positive of the coronavirus. According to the presidency, the public is reminded that Regulation Number 6 of the Public Health Dangerous Infection Diseases Protection Regulations 2020 is enforced, thus the compulsory wearing of face masks, temporary closure of non-essential public places, and the prohibition of public and social gatherings. And of course, the statement ends there by saying, stay safe, COVID-19 is real. So mon ñang xibaar baa ngi noonu nekkul nag xibaar bu neex ci nu ma ko waxee woon sànq rek ñëpp xam nañ ne COVID-19 mu ngi ci réew mi buñ depuis March buñ ko annoncé ba léegi ñu ngi see def ñu ngi see wax ñu ngi see dégg benn ñaar ñett ba last week Friday ñu annoncé ne vice président bi moom am na coronavirus bi of course président bi tamit dem na 2 weeks isolation wala quarantine démba ñu announce ne ñetti ci ay ministre ñoom tamit am nañ li nga xamante ne mooy mbas mi mooy COVID-19 am mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar te ñu gis recently cases yaa ngee gën a yokku Gambia tey macha allah ñu ngi ci 400 something cases loolu mu nekk beneen biir te tamit nit ñu see gaañu loolu tamit mu ngi yokku daanaka every day so mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la. Amadou loolu lu kéemaane la xibaar bi mu daanoo askan bi tiit nañ si te beneen taxawaay moo war a am because wax dëgg yàlla feebar bi dafa mel ni moom mu ngi gën a am lu mu bëgg moom. mu ngi gën a am dooleem di xuus di dem te loolu moom musiba la si réew mi. te wax dëgg yàlla bu ñu nee ba nga xam ne ni itam ñetti si ay jawriñ am nañ ko loolu lu doy waar la dontale sax ñoom ñëpp ay doomi aadama leen luy dal nit dafa dal ñëpp waaye ñoom xëy na am nañ amul jot yi di jaxasoog nit ñi lu bari. ay benn si ni leen dee far jaxate waaye gi nga feebar bi ak loolu nu munti demee rek fexe na ba pootu bu dugg foofu noonu. kon nag li si des mooy gën a bàyyi xel rek gën a toppatewaat ak sarte yi nga ne waa kër docteur dégle nañ ko. looloo fi sës fu mu nekk nii te ni muy doxee nii fu mu nekk nii képp ku si amoon beneen xel rek war ngaa change sa mind jéem a ku si nekk si ruqo yi si gox yi ak gox-goxaat yi yëpp ñoom ñu jóg di jéem di wax ak nit ñi di advice nit ñi seet nan leen war a def parce que lii mu ngee law te nag bu kenn foog ne rek mun nga see mucc kenn ku si nekk rek espégal ne mun na laa dal waaye nag nga sàmmoo ak sarte yi nga xam ne waa kër docteur teg neen ko yàlla dina la si musal si nit ñi ne ñu boole ko tam ak ñaan because ay jullit leen ay ñu gëm ay ñu am ay diine leen foog ñu dellu suñu diine lim ñu may muy ñaan ak yooyu ñu joor di ko def si jumaa yi si jàkka yi everywhere nañ si ñaan because fu nekk ni loolu moo si sës because nit ñi jànkuwante neen ak lépp lu nga xam ne tegoon nañ ko matukaay yi ne si soo ko defee mucc si waaye gis nga feebar bi mu ngi gën a law mu nekk lu doy waar kon nag askan bi tam ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a doxal réew mi mu yegg si foofu foog naa ne dafa doy waar te tax fu tiitaange bi commencé mooy docteur si nga xam ne ñoo la war a taxaw ñooñu buñ ko amee Amadou rek problème ñëw na te feeñoon na fa boobu la réew mi war a xam ne beneen taxawaay war na am beneen taxawaay war naa continuer di am si government bi si askan bi si seen boppa ci ñaat amaat beneen taxaw seetlu bu ñu def si lii pour lan pour suñ boppa pour réew mi because am na si lu nga xam ne dafa xaw a doy waar te lii léegi dafa jot pour ñëpp jóg ñëpp moytu ko because nekkul loo xam ne dafa dem taxaw nga war a jàkkaarloo moom pour defante moom du loolu li ngaa def rek mooy moytu yi rek loolu leen war a sàmmante moytu yi sàmmante waaye sàmmante boobu kenn ku nekk dañ si am responsabilité gis ne yow ñi nga amal kàddu yëpp dañ ko war a def sa kër dañ ko war a def sa ruxo fexe nga bañ def ko sa gox-goxaat yi yëpp su ko defee yàlla mën nañu see dimbale waaye Amadou defe na li tànk yi feebar bi jóg ci biir réew mi kum tiitalu rek xale nga. waaw loolu comme noo ko waxee kum tiitalu of course xale nga ndax yëf yi doy na waar
bu baax a baax definitely tey bu ñu demee ba gis ministre yi tamit wala ñeneen ñi nga xamante ne mooy ci ay kilifa lañ ci réew mi ñu ngi laam-laam ne seen génn àdduna ci mbas mi bokk na ci wala laale na ci loolu beneen mbir la waaye daal lu ci bees comme ni ngeen ko déggee ñetti ci ay ministre ci nguuri Gambia am nañ wala boobu test nañ li nga xamante ne mooy COVID-19 positive mooy mbas mi dañ jàppana leen jamono ji gannaaw bi nga xamante ne mooy ku topp ci président bi Friday wax nañ ne moom vice président docteur Aïssatou Touré moom tamit li nga xamante ne mooy feebar bi jàppana ko soo mu nekk lu doy waar comme moo ñan lu ko waxee jar na tiit jar na bàyyi xel bu baax ñu moytandeku tamit ànd sarta yi nga xamante ne kilifa loolu la ñu wax ñu bañ a jàpp ne ay wax kese la wala ay politique la wala am na lu ci rax du caaxaan wax nañ ko di waxati ko COVID-19 mbas mi is real te mu ngi ci réew mi te mu ngi faagaagal nit ñi mu ngi def lu doy waar su ko defee ñu wéy wax ci leneen wax ci Gambia police ndax ñoom tamit daal dinañ génnee bataaxal di fàttali nit ñi ne nañ daal di commencer enforce li nga xamante ne pour nit ñi ñu sol face masks. Now, the Gambia Police Force has announced that it will enforce the use of face masks effective Monday, 3rd of August 2020 at all strategic areas. The police reminds the public that persons traveling within the country are advised to have the face mask before joining any vehicle or entering banks, offices and other service areas. The cooperation and support of the public is highly solicited. And that's the statement from the Gambia Police, of course, reminding the public that today, Monday, the 3rd of August, they would start to enforce the use of face masks. Comme mun ñang xam nga ne bu yàggul génne woon nañ bataaxal di wax nit ñi ne ñoom nañ fexe ñu sol li nga xamante ne mooy face mask yi ñoom police bi te ñoom kuñ mun ne am nañ commencé di génn ci booba pour ñu fexe nit ñi sol ko waaye ji booba ba léegi gis nañ ne génnuñ daanaka fekkee ne jàpp nañ tamit ay nit man dégguma ko te foog naa ne loolu amagutoon waaye dooree ko tey fàttali nañ nit ñi neeneen tey nañ commencé taxaw ay béréb yi nga xamante ne mooy buñ jàpp ne daal nit ñi nañ fa dem waaye tamit foofu nit ñi nañ fa dajaloo ñu mel ni comme ay ci oto yi ba banques yi ak tamit yenn place yi nga xamante nit ñi nañ fa dem ñu ngi wax daal na ñëpp tey dooree ko tey fexe sol li nga xamante ne face mask ndax commencé nañ enforce li nga xamante ne mooy nit ñi pour ñu sol loolu ku génn solloo ko buñ la ci jàppee leneen mun na la cee mën a fekk. waaw loolu moom mooy xibaar yu wér yu jógee si ñoom. mu nekk loo xam ne commencé na nag because man fu ma jógee dama romb police station daal di ñëw te gis naa ko. oto bu nga xam ne police a taxaw si kanam ku amul face mask doo si dugg ñi nga xam ne jot ñu doon am dañ leen wàccee loolu moom witness naa ko this morning. kon dafa mel ni lu ñu wax ñu ngi koo doxal. di ñaax askan bi rek because pare woon nañ ko ñoom tam ñu ngi doon ut masque yi bu baax a baax a baax waaye xam nga rek comme ni ñu leen ko doon waxee fii dafa nekk ñun luwaa yu nga xam ne nii ay fan rek mun nañ koo toppa but finally dañ ko dee teg ba loolu dafa nekk si xoli askan miin ko waaye bu ñu waxee masque yi te sax man lu ma si jaaxal dafa mel ni askan bi sax du luwaa leen respect waaye daan ak mbugal loolu leen respect because bu ñu déggee kuñ si jàpp dinañ la fay te dañ laa yóbbu people start ñoom ñëpp ñu commencé di jënd face mask yi di ko téye balaañ maa loolu nga dee dégg balaañ maa jàpp bot not ne xaaral ma def ko bu ko sol luwaa la xaaral ma def ko pour mucc si feebar bi pour keneen mucc si dafa mel ni du yooyu waaye li ñu koo def rek mooy ne police dugal na si loxoom am neen ku si nekk yaa ngi ragal ñi jàppala si yóbbu ngay fay 500 ou 250 si loo xam ne $50 laa jër ou $30 dafa mel ni nit ñi du loi bi leen di tax waaye li si after loi bi li la si fekk dafa mel ni loolu leen dee ragal ba tax ñuy jëli matuwaay te daf doon baax tam ñu njëkk jiital loi bi su ko defee da ngaa mën a def leneen si yoon loo xam ne ifin police nekk fa wala leneen new fa di nga mën a jox cër loi bi den waaye nag ñoom after lu see tegee dafa mel ni loolu leen ragal because koo si dégg ma sol ko balaa maa dajee police ñu jàpp ma bu ko xam naa fii naka la soo moytu yow yaay nekk exemple kon loolu tam lu jar a ceeñ la amoon ñu jéem a xam ne loi bi dañ ko war a respect ifin gis neen ku ko santaane ak ku ko santaane yu yëpp dañ war a respect loi bi ànd ak loi bi mu ngee dem nag comme nu ma la ko waxee si gannaaw ko amul face mask dugaloo ci moto bi am na ñu ma gis ñu ngi wàcca dañ toon soo loolu nag beneen punishment la boo xam ne nii kooku buy ñëw ëllëg dina ànd ak face mask te ñu ñaan yàlla rek su fekkee ne moom mooy tax ñi mucc si feebar bi
yàlla def feebar bi mu génnee ko fi te ku nekk rek na ko préparer pour ut ko waaye bul ko ut pour ragal police jàppale si waaye ut ko pour ne pour sa bopp ak ñeneen so loolu ngaa jiital su ko defee dafa am important trop definitely loolu lu am solo la te jàpp naa ne daal ñëpp war nañ cee mun a bàyyi xel bu baax a baax parce que li nga wax tamit dafa am solo yëf yi nekkul ne comme like xëj na police banque fa soo gisee police bi nga ragal ak yu mel noonu ndalu la ci mun a fekk waaye tamit fexe yow lii boo gisee ñu def ko aar dimbale nga aar sa bopp aar ñi la jege aar say mbokk comme ni ñu ko waxee saa su ne ñu bëri ñu ngi wax ne gëmuñ Covid am na gëmuñ ne mbas mi am na parce que ñoom gisuñ kum réyul seen mbokk ak yu mel noonu te foog naa ne buñ ci tolloo loolu ay mbir yu doy waar la foog tamit ñu yokkal li nga xamante ne mooy wax ak nit ñi tamit jël seen responsibility in as much as nguur gi ñu ngi fexe tamit aar nit ñi waaye nit ñi tamit am na li nga xamante ne ñoom ñoo ko war a fexe taxawee ko fexe ba xam ne lii amutoon fii situation moo ko indi buñ ci tolloo nag loolu foog naa ne ku ne war na cee mën a bàyyi xel xam ne nguur gi daf ñoo jàppale ci li nga xamante ne ñoom ku ne war nga cee mën a am beneen taxawaay te foog naa ne loolu tamit foog naa ne ceen jikkooy tamit war na cee mën a am solo war na see mën a am solo di ñaax tam ñi nga xam ne ñooy jóg di dem nen day wax ak nit ñi because ki nga xam ne ni dafa dégg ne yow boo dajee moom bu solo nga jàpp ko kooku soo ko waxalee mun naa dégg because yow tam dafa am beneen rôle boo si war a play jéem koo synthétise waxal nit yi soo leen demee si public bu nga gathering bu nga xam ne jàng fa am ñu ko takku ñooñu da nga leen di ñaax ne leen lii dafa nekk mbir mu nga xam ne nii feebar la boo xam ne mu ngi disturb réew mi te ku nekk ak nu mu mënta demee xam nga ne corona bi disturb na àddina bi yëpp disturb na réew mi bu ko activités yëpp dara dematul fi loolu bu dul dégg sax waaye loolu am na lu mu yàq ba pare so loolu mooy war a tax ñu jox ko cër bi fokk ñu jox cër bi nag affaire bi léegi dëgg la si ñeneen ñi ñu ko gëm ak ñu ko gëmul yëpp ñu jox ko cër bu ko su dul dëgg tam waaye mu ngi ñoo yàqal parce que lu bëri nga waroon def defatuloo ko kon loolu am na leneen loo nga kon loolu lu jar a bàyyi xel la su ko defee ñi nga xam ne ñuy wër suñu dajee ay nit dañ leen di advice takk leen lii jéem a sent ba mu des force nag foog mu am loolu moo leen équité waaye tam nag foog ñoom ñu waxal leen parce que ñoom day ce moment bu nga xam ne soo waxee nit ki dina ko dégg koo xam ne da nga ko waroon a yóbba boo waxee moom dina ko dégg te bu fa jógee kooku mun a day waxal keneen su ko defee itam di jéem a waxtaan ak nit ñi si xel ak si dal soo dina si am solo bu baax si askan bi tam waaw su ko defee yaakaar bu ñu ko defee 1 week rek after dineen gis ne askan bi yëpp continuer bi ñu ko waxee ñu ngi ko doon jël waaye lu ñu ragal ba demaloon ko nag loolu leen fi explain tuuti si gannaaw su ko defee itam on info ñi nga xam ne ñooy dem sécurité bi wala ñi nga xam ne ñooy taxawu nit ñi si loolu nañ si booleeg di waxalaale nit ñi di leen déglu di leen waxalaale because am na si ñoo xam ne tam mënuñ koo takka because c'est problème duñ nokkeeg yooyu noonu kooku tam da ku jar a bàyyi xel waaw exactly loolu am na solo bu baax su ko defee mu ngi noonu ñu bàyyi si xel bu baax ñëpp jàppa ci ndax yëf yi tamit ñun ñoo ko ñëpp la sonal te foog naa ne loolu dafa am solo bu baax a baax ñu fàttali rek ne ñu fàttali rek ne loolu tamit lenn li nga xamante ne day am solo tamit mun nañ jàpp naa ne mooy institution si mooy ñu mel ni comme banque si ak driver yi ak yeneen place yi nga xam ne nit ñi nañ fa dajaloo pharmacie ak mel noonu nañ fexe ñoom tamit ñu taxaw jàppale nit ñi jàppale seen bopp parce que tamit ñoom si nit ñi lañ bokk nit ñi si ñoom lañ bokk ñoom dañoo jëflante ak nit ñi nañ fexe tamit ku cee dugga sa moto kuy dugga si banque kuy dugga ci pharmacie kuy dugga ci yeneen béréb nga sol sa face mask bu fekkee ne yeneen place yi nga raxas sa loxo sax yooyu yëpp buñ ko fàtte ndax ci la bokk waaye su fekkee ne war nañ koo bàyyee police yi rek wax ne soo gisul police yu doon kee ak yooyu loolu du dox police mënut a ne fu nekk amul kenn benn réew amul askan bu em ni sa police bu em ni sa askan bi mënul nekk su ko defee responsabilité ñëpp la ñi doon dimbale nit ñi itam di jënd lu nekk di ko yóbbu baax na waaye ba léegi itam face mask bi dimbal war na see mën a nekk comme ñoo wax noonu lu si mel ni banque yi ñi ñëpp war nañ mën a am face mask yi itam di si dimbale nit ñi bu ko sax dafa am nga dara lu yomb am na si ñi muy jafe buñ gis ne rek dafa yomba nii rek te bëreetu si bitig booy dem mu jaay la ko fekkoon na foo dugg ñu jaay la ko ba pare mu yomba te one can understand waaye ba léegi itam nañu war a def mooy ne nañ si gën a dimbale nit ñi public place yi mel noonu ñu fexe di ko fa maye loolu tam dina gën a tax nit ki yi noonu mu war koo taka bi ko si lii soo ba am na foo ko mun a am da nga ko doon jënd $50 waaye am na foo war a mun a dem nga am ko fa $20 ou 10 defi na lii nit kooku tam dafaa dem ba mu yàgg su ko amul dafa xaw a nekk yëfi maa tey soo dina si gën a bàyyi xelam waaye daal nit na ndimbal ba léegi si government bi si béréb bi liggéeykaay yi
ñoom ñu si bëri nañ si jënd lu bëri jëm dimbale si askan bi jox leen ko bu ko nekk na lu nga xam ne ni spécial yi donc new looy mën a fóot te soo ko fi takkee 5 days dafa am beneen problème te duul looy mën a fóot bu piis bi nit mën na koo fóot dégg nga waaye bii mën na koo fóot su ko defee dafaa yaaxu te ni bëriwul ñu bëri mun nañ si amee yu bëri kon lu nekk rek am na ndimbal te lii di foog ñu dimbale si askan bi pour luñ bëgg ñu mun ko am mooy ne génnee somme jënd ko di dem si public place yi di ko fa joxe soo loolu dina dimbale nit ñi bu baax a baax li si mel si banque si tam war nañ ko mun a am xam ne ñaata customer leen day receive su fekkee ne am na ñenn ñu ko amul kooku bu mu dem nañ ko jox moom mu takka dugg si ak institution yi nga xamante nit ñi dañ fay dem liggéey yes waxoon nañ ko fii government department si institution si ñoom ñi war nañoo fexe ñu providal face mask seen staff si seen liggéeykat yi ak bu jaree ak ñu ñëw si ñoom sax ak ñu ñëw ci ñoom féeri bi gis naa ne ñu ne soo demee di jënd ticket sax soo amul duñ la jaay te féeri bi itam da plé na lu bari si lii parce que ñi ngi door a jël matuwaay depuis covid bi ñëw fi ba léegi ñoom jëluñ doon benn matuwaay si lii léegi leen ko door a commencé kon ñoom itam sax waroon ne mën a génne lu bari jënd ko dimbalee ko askan bi foofu noonu si bunta bi waaw yooyu yëpp si la bokka ñu gis ne daal fexe nañ ku ne bokka ci li nga xamante ne mooy liy tax feebar bi mu jógee fii te loolu moytandiku bàyyi xel ànd ak tamit sarta yi nga xamante ne mooy kilifa yi loolu lañ digle te bokk na ci ñuy seli ay face mask bañ a dajaloo yu bëri gis nañ ne nguur gi fu mu nekk ñu ngi fàttali sax ne li nga xamante ne mooy regulation number 6 bi nga xamante ne wax nañ ko loolu ba léegi mu ngi am nit ñi nañ fexe ñu sol seen face mask yi bañ a tamit dajaloo dem ci yenn béréb yu nga xamante ne nit ñi buñ fa demee nañ fay bëri foog naa loolu dafa am solo soo gisee ñu koy def nag di koy wax mooy nañ nit ñi fexe xam ne daal di yëpp pour nu ñoo aaree suñ bopp ci feebar bi le ndax definitely ku wax rek li nga xamante ne mooy mbir mi surtout fan yi gën naa law ci réew mi te loolu ñëpp war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy yëf yi nu moo demee xam naa léegi incha allah ñu continuer si suñ beneen ponk tamit ci xibaar yi nañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah ñu war cee waxtaan ba léegi ci mbas mi ndax jamono ji moon nang definitely yëf yi dafa gën a law dafa gën a law ci biir réew mi te loolu beneen affaire la foog naa ne luñ ci wax rek des na parce que mu ngee tasaaroo waaye tamit am na ñu bëri right now ñu bëri ñu ngi cee dee si xibaar yi ñoo dégg te loolu foog naa ne war naa tiitloo ñëpp ñu fexe lu ñoo wax ñu sol face mask di raxasu bañ a dajaloo yooyu yëpp nit ñi fexe ñu jàpp ci loolu xam ne ne caaxaan taxul ñu koy wax dafa am mbir mu ñëw te mu jaaxal ñëpp bu demee ba jaaxal àdduna te foog naa ne bu yegsee si réew mi war nañ cee mun a bàyyi xel bu baax a baax. bu baax a baax te sa Amadou man feebar bi lu ma gëm sax feebar bi wàllante bu ay dajaloo amul du wàllante soo foofu leen ko war a gën a bàyyi xel te ñaareel bi tam léegi lu ñu doon wax si gannaaw Red Cross some non government organisation si foog ñuy jog si Amadou because right now Friday bu jotee bàyyi foofu jullit yi neen dem julli ji jumaa ngir yàlla neen ut face mask yi sax di dem si jumaa itam dafa taxaw ku ñëw ñu gis ne amuloo ko ñu jëm la ko supply loolu tam dina dimbale nit ñi si xeex bi bon nag xeex bi ndam nu ko gars yi bëgg a defee léegi ak nu ñu ko starté dafa utee waaye léegi dañ bëgg a em si santaane rek ekkati suñu ay police ñi topp loolu non dafa war a ànd ak support ba léegi support bi ñu ngi ko niit soo léegi nag si li ñu gën a focus mooy face mask julli yi dañ dee dem si jumaa yi ñu préparé ko ba nga xam ne ni tam ñëpp gis nga nit mun na fàtte sax mun nga ko def sa poste nga fàtte nga dem ba si jumaa bi so foofu tam war nañ taxaw mos comité si ñoom itam am organise buñ def si seen biir jumaa yi ut ay face mask teg ku ñëw amuloo ko fekk am na bu fa ne ñu supply ko na ko mu dugg toog so na ko na nag beneen Friday bàyyi xel ne da nga war a indi beneen waaw foog ñu jàpp si waaye buñ em rek dañ war a def lii rek na teg non still now dañ need support bi waaw su ko defee mu ngi noonu ba léegi ñu des ak si mbas mi ñu wax ci leneen waaye ba léegi ci benn mbir mi la rek parce que moom taay moom mooy loolu now we'll move on to our next story because the Gambia Red Cross Society over the weekend helped over 10 families solemnly to lay to rest their loved ones who are believed to have died of COVID-19. Sources the Ministry of Health also confirmed to iAfrica that at least 10 corpses have been laid to rest during the past 48 hours, but he was quick to add that not all
who were buried during the past hours are confirmed to have died of the coronavirus. However, another source from the said ministry also confirmed to us that 6 out of the number buried over the weekend died of COVID-19. Since the false case was confirmed in the country, the Gambia Red Cross Society has assisted in the burial of 24 bodies, among which 11 have been confirmed to be COVID-19 related. Families of 13 others are still waiting for the results of their relatives. And now joining us on the line is Modu Toure of the Gambia Red Cross Society for more details on that. Well, Mr. Toure, thank you very much for joining us, and of course, good morning. Now, first, can you confirm to us how did your men, or how many bodies did your men bury over the weekend? Thank you very much for having me. Good morning. My name is Bakar Sanglisida Moture, before passing for SDB. Hello? Yes. Yeah, if you can hear me, I was just asking if you can confirm to us how many people or bodies were your men able to bury over the weekend. Yes, over the weekend we buried. Yesterday we buried about 5 people. The communication isn't apparently that good. I don't. Yes, I am not hearing that well. Okay, but we will move on. And well, how safe were your men in carrying out the burial, given the fact that looking at the situation, if health workers are contracting the virus? We are very much prepared with regard to safe and dignified burial, whereby we equip our volunteers with the necessary protective gears during downing and doffing, so that they will be protected in contracting the virus. Okay, now it appears that the number of deaths are growing, especially in recent days. Now, is the Red Cross prepared for more burials? Yeah, we are very much prepared. I can see almost every day, even the prayers day, we don't out vastly. We have to be on the ground to be on standby with volunteers to prepare for the circumstances. We are trying to increase our numbers in terms of volunteers for the safe and dignified burials. We are very much prepared and anticipating the numbers. All right. Still on your preparations, in what areas are you prepared for? And let's assume that what will happen if the death cases increases in the next possible days or weeks. How would you manage the situation if that arises? Yeah, I think we'll be able to manage, because and if you can see, we have trained our personnel across the whole region. So we have to need to transport human resources to another region. Every region of this country will train safe and dignified burial team that will be able to conduct the process safely without infecting the volunteers by the help of power. All right, that's very good. Now, of course, do you feel any pressure as of now, looking at the situation as things are unfolding, deaths increasing, people contracting to the disease are also, increasing as well? Well, we are feeling the pressure, but not that much, because we have anticipated it, and that's why we prepared the right human resources. Though we have some challenges with the transportation, because we are currently using vehicles that have been provided by the Ministry of Health, but we are still working very hard to make sure that the families get their bodies with the doctor. What we don't do, in fact, when we receive the information from the Ministry of Health, engage the family. And also, other mechanisms, by a family member want to take in the right process of their dead body, we help equip them with the necessary protective gears, and then we give them a supervisor that will supervise the process so that they can bury their. All right. Now, before my colleague would come, will come in to ask a question, I just want to ask: is there anything that can be done to minimize or control the situation, especially at the level of death, or how people are losing their lives right now? The only advice we will give is people to adhere to the WHO guidelines and the Ministry of Health guidelines with regard to COVID-19. Unless people believe that these are real
COVID-19 is real and it is existing in the Gambia. Let us not have the concept that it belongs to the other parts of the world. It's with us, so we will have preventive measures, and here there are those ones that will be able to prevent the general population and reduce the mortality rate. All right. Yes, Monia. ok Mr Touré man lu ma la doon laaj si olof mooy ne ñi nga xam ne dañ ñàkk seen ñi ñàkk Mr. Sane. ok ñi nga xam ne dañ ñàkk seen bakkan si feebar bi nekk ay muslim naka ngeen leen dee suulee ndax da ngeen dee def comme ni ko islam bi santaan wala da ngeen leen dee suul noonu rek. waaw comme ni ma ko waxee rek ñun soo dee su nekkee muslim nag dañ dee waxtaan ak sa famille so and lu islam wax loolu yëpp dañ la dee defar dañ la dee jullee dañ la dee sanga su fekkee dañ la mën a sanga lu islam wax rek dañ yëpp dañ ko dee def. so ñan ñoo ko dee jullee da ngeen fa am ay ustaas wala yéen seen bopp yi. non mbokkam yi. mbokk bi ñoo dee ñëw jullee mbokk yi aussi. waaw dañ dee ñëw jullee dañ dee joxe gars distance rek ak niw bi. dañ dee am distance ñu jullee ko de suñ paree rek ñu yóbbu ko département. jërëjëf loolu leen bëggoon a leer. All right, Mr. Sano, thank you very much for your time. It was good to have you on the line. Thank you very much. It's a pleasure having you. Thank you. mu ngi noonu mu doon indi leeral ci li nga xamante ne mooy ci ñi nga xamante ne dee nañ ci weekend bi ñu jàpp ne COVID-19 moo tax wala bokk na ci li tax ñoom ñu jóge fi ñu daal di jaale seen mbokk di wax ne yàlla la yàlla xaare àjjana. métti na lool ci li nga xamante ne mooy ci situation bi nu moo demee ci réew mi mbas mi moom mun ña buñ dooree ba léegi ci loolu lañ nekk di wax te loolu foog naa ne leneen la waaye foog naa ne side bii nii moom wala fànn bii nii moom moo gën a métti. moo gën a métti ci réew mi moo gën a métti ci ku ne ci li nga xamante ne mooy ñu cee ñàkk seen bakkan ñu gis ne ñoom Red Cross tamit ñu ngi taxaw jàpp ci liggéey bi waaye ñoom ci ñi nga xamante ne jàpp ne mbas bi. moo of course bokk na ci li tax ñu gaañu ñoom ñooy ñëw taxawee niw bi comme noo ko laajtee ay mbokk tamit wax ak seen famille ba ñu gis ne loolu ñu of course defee ko comme diine nu mu ko santaane nu mu ko waxee te foog naa ne loolu am solo la waaye tamit métti na lool ci réew mi situation bi bu mu demee ni foog naa ne xamuma daal léegi lan lañ ci war a mën a teg because daanaka lu ne wax nañ ko waaye li ci gën a tiitlu rek mooy ba léegi am na ñi nga xamante ne gëmul na yëf yi am na. waaw comme nuñ lu am solo la waaye comme niñ ko waxee rek fu mu nekk nii benn si réew mi ñu ngi xam ne am na ñu si ñàkk seen bakkan. benn si réew mi am na ñu xam mu óor leen ne si feebar bi lay ñàkk seen bakkan. bu ko kii nam la ko waxee luñ si dee si nit ak nu mu mënta demee xaw na bëri bi ëpp na ñaar ëpp na ñetta exemple te ñooñu seen mbokk yi ñooy ñëw waaye lu métti la comme nuñ xamee suñu aada ak. boo amee dëkku génn àddina fii niñ ko doon defee si kër yi sang fële toog askan bi yëpp ñëw ku nekk si jox seede xam nga loolu mënut am. te loolu feebar bi moo ko def waaye lu gën a important mooy pour jullee ko ñaanal ko te loolu am nañ accès bi pour def ko comme Mr Samb nu mu ko waxee léegi. donte le am na distance waaye yàlla moom mooy wallaahu axlamu daal yàlla xam na. den te yàlla dina nangu lépp lu ñeen waaye daal lu mat a bàyyi xel la waxoon nañ fi ne. lii tax askan bi gëm ko yàlla bu mu fi agsi ba mu ngay ñëw waaw definitely la ngay ñëw bu ko démb moom am na si kuñ dem dende dafa ñàkk dañu am seen mbokk bu dee si corona bi musuma ko woon dégg naa ko démb te ku ko dañu amoon si moom soxla dem dañ ko mujjee xaar loolu kon mu ngi ñëw dañuy gën a jegeñ te musuñ koo xalaat ak bu tabaw ñi war a taxaw di wax ne musuñ see gis ku dee xamuñ mbokki ñoo ñëpp war nañ change affaire système bi war nañ ko change bu baax a baax ku si nekk jéem a advice li nga indi ak ñi nga nekkal pour ñu gën a moytu ba pare yokk ñaan yi nag waaye amul foog ñu boole si ñaan because bu dee christian bi bu dee muslim bi am na luñ gëm si ñaan te ku si julli tàllal sa loxo da ngay ñaan te am na ku ñuy ñaan te kooku moo ko fi indi suñ moytoo ba pare nañ ko ñaan te mu déggal ñu ko waaw su ko defee mu ngi noonu mu nekk li nga xamante ne mooy situation bu métti la waaye ñu fàttali rek ne na ñëpp bàyyi si seen xel fexe tamit mooy tandeeku ci feebar bi su ko defee loolu moo dal di ndar keppal suñ studio Stereo si tey moo ko jeexal ñu dal di rek of course jël short break and then ñu ñëwaat indi leen lu gën a fees tey ci ëttu kër yëglekaay mooy newspaper si comme ni ñu ko baaxoo di defee ñu ànd ak break bi ñëwaat léegi-léegi. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Ni wala ni corona de. Nangata balenya.
alade corona anda leñol corona anda leydi corona anda sare corona ko fof jaggata anda ɓalejo anda boɗejo ayande leyɗe ɗe kertuɗen fof no jogui corona Gambia ko en tawa. Myth 2. Aha, hala ko gonga ñamugol laaj e renite coronavirus. Alade ñamugol laaj renatama ɗum wona gonga. Continue woni gonga kon continue loten juuɗe men ɗe ndiyam e sabunde accite 1 meter distance hakkude meɗen continue sartaji ɗi ɓe wi pour renen hoore men renen yimɓe ɓe. Myth 3. Aha an aɗo andi Gambia tawaka coronavirus wata wurude e nguleke alade corona wura e nguleki corona wura e ɓuɓol ayande leyɗe ɗe kerɗe fof no jogui corona continuen loten juuɗe men ɗen e sabunde waren ñaw o ka juuɗe meɗen e waten memu guite men ɗen kine ɗe e hunduko ko sabunade corona ko ɗo wallirta. Myth 4. mawɓe andani corona ko tufunde tun no woni ala ko dowre alade corona naka dowre julaji gonno ɗo tunduji gonno ɗo eɓe jogui cases ji corona wona ka tufunde tun woodi de ande non ɗum noon. welcome back ñu dellu ci comme ni ngeen ko gisee noonu ñu dal di yegsi si news overview bi ñu dal di sant di gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo dal di dooleel Star li nga xamante ne mooy news overview bi ñoom Star GSM lépp lu aju ci wàllu mobile ak li moo àndal soo demee si seen maaxaan da ngeen ko amee nu mu gën a amee solo waaye tamit nu mu gën a yombee foofu ci Tabakoto Latrikunda Talinding ba Waspil ak Brikama ak yeneen béréb ci biir réew mi su ko defee tey ñu am fii Foroyaa newspaper and of course the Point newspaper ñaari ñooñu lañ am tey ñu dooree ko ak Foroyaa newspaper ñoom luñ ñu daal di fësal tey ci suba si la nee nañ experts recommended lockdown measures to curb the COVID-19 spike and leneen luñ ci indi ba léegi ci Foroyaa nee nañ Gambia registered 95 new cases of 95 new cases, 1 new death from COVID-19. Leneen ba léegi ci Foroyaa newspaper local NGO calls on IGP to investigate alleged torture of Ibrahima Sane. GPU issues safety reporting guidelines for journalists, and the government announces compulsory wearing of face masks. And the caption of the day says, the offices of the president and the vice president vacant, and the editorial reads, the growing of deaths, or the growing number of deaths. noonu lañ ko indee si li nga xamante ne mooy ci editorials bi quickly ñu seet si li nga xamante ne mooy ci stories yi benn Foroyaa nu ñu wax experts recommended lockdown measures to curb the COVID-19 spike. Now, experts in the fight against the COVID-19 pandemic in the Gambia has recommended the use of lockdown measures in a bid to curb this the rapid rise in confirmed case of the deadly virus. According to the COVID-19 National Situation Report 109, as of 29 July 2020, the country recorded 90 cases and the highest recorded so far, and thus increasing the overall confirmed cases to 400. The expert in the situation report outlined the challenges the country is grappling with in the fight against the respiratory disease, as well as recommendations to curb the spike. waaw mu ngi noonu ñoom daal ay experts mooy ñi nga xamante ne mooy seen xam-xam màcc na ci wàllum li nga xamante ne mooy COVID-19 bi nuñ ko daal di xeexee ci réew mi ñu wàññi ko ci réew mi nee na daal ñoom ñu ngi daal di recommend di wax ne daal bokk na ci jéego yi nga xamante ne kilifa war nañ ko jël mooy lockdown mooy ñu tëj nit ñi wala ci yenn béréb yi ci réew mi wala réew mi sax pour gis ne li nga xamante ne mooy lu ñoo tasaaree mbas mi nu moo tasaaroo ci réew mi ñu wàññi ko bu baax a baax so ñoom loolu lañ ko gisee parce que gis nañ daal jamono ji yëf yaa ngi gën a yokk bu baax. waaw mu ngi gën a yokk loolu koy ci biir réew mi bu baax a baax yan pexe la ñoo jëlaat xaw ma ndax comme nu mu ko waxee loolu nag moo doon pexe force bu njëkk bi mu nekk pexe bu métti nag boo xam ne nii moom macha allah askan bi jànkuwanteen si lu nekk si jamono jooju noonu waaye si nekkee na ba léegi itam moo fa sës boobu itam amoon dina xaw a indi jafe-jafe si askan bi because lockdown bi moom
moom xalaat la boo xam ne ni bu métti la si askan bi because lum làmbool bu neen wax na sax réew mi mën nañ ko because war a delluwaat si lockdown fan la government bi di jëlee lu muy dimbalee ñooñu loolu c'est problème loolu jar na taxaw seetlu te ñu ngi si nawet right now te nawet yi si bëri dafa xaw a jafeñ so ay pexe daal foog ñu indi ko si mbir mi le comme ni ko beneen waaye waxee woon rek benn njiiti réew gan gu bañ a ñibbi da ngaa seet ñooy dëkkeek moom na pexe yi mooy ñu ngi si face mask yi si mbooloo yi di moytu mbooloo yi wàññi ko bu baax a baax am ay pexe yi ñu teg tam si place yi mel ni comme jumaa yi comme ni ñu ko fi waxee si gannaaw because it's very important nit ñi foog ñu dajaloo si jumaa yi foog ñu dajaloo si jàkka yi foog ñu dajaloo tam si féeri beeg yooyu noonu ak place yi ñu si war a dajaloo dafa bëri waaye pour gis ne réew mi demaat na lockdown loolu daal dëgg-dëgg beneen affaire la te yàlla buñ si àggaat sax nañ ànd ak mesures yi nii rek jéem a di teguwanteeg moom ba yàlla def indi beneen pexe waaw mu ngi noonu su ko defee ñu bàyyi xel rek ñu moytandiku yëf yi ñu seet beneen ci foria ba léegi si question of the day dañ sample laaj nee neen the offices of the president the vice president vacant loolu laajte la bi nga xamante ne ñoom foria ñu ngi ko laajte nee neen ndax fu mu nekk ni office président bi ak vice président bi kenn nekku fa ak yu mel noonu ci doxalin the announcement from the state house that the vice president test regarding COVID-19 has proven to be positive. The raised questions whether the office of the president or office of the vice president rather is vacant. In the same vein, the information that the president will be in isolation for 2 weeks is also leading to question as to whether the office of the president is vacant. To get correct answers, one must consult the Constitution. Section 65 of the Constitution deals with the vacancy in the office of the president. It states the office of the president shall become vacant during the term of a presidency on the death or resignation of the president, on the president ceasing to hold office under Section 66 or Section 66 or Section 67. Waaw sample laaj la nag nee nañ ndax président bi jamono ji office am bi ak vice président mu ngi dox loolu nag nee nañ ko ci bëgg a xam foog nga seeti constitution bi section 67 sorry 66 comme ni ñu ko waxee au 65 den ñu indi ci leeral 66 ak 67 laajte la nag te foog naa comme ni ñu ko waxee ñoom waxee na constitution bi moo war a tontu loolu. waaye gis nga amul corona daf dee fekk constitution fële taxañ na constitution yi àddina bi yëpp béy ci teg fële waaw. yëpp la taxañ béy ci teg fële mu ëpp doole constitution yi àddina bi yëpp bu ko réew moom fi dugg dana taxañ constitution bi boole ko président bi yëpp dóor si suuf bu ko président bi dina jaaxle ñeneen ñi dal na leen soo moo xew Gambie corona moom lu mu àndal moom rek la dafa nekk lu mbir mu nga xam ne mbir mu am doole la yurndul constitution de moom time am laa seet moom kay ne ñaal time bi gaaw a ñëw mu jeex rek bu ko da ngay waaru waaw moom faalewut ay yenn loi yi de non faalewu constitution ak président bi yëpp lay boole taxañ loolu la def di si réew mi sax fii loolu la fi def boole na ko vice boole ak président Barrow yëpp ne leen dem leen ak constitution bi ak draft bi yëpp la boole na leen toog leen nii loolu corona rek moo ko mun right now section moom duy deal ak section de constitution duy deal ak section moom corona duy deal ak section bu ñëwee doole la lay won moom régulation boppam lay waaw moom doole bi nag wane na ko léegi taxañ na yëpp teg soo nag foofu mu ngi veekaan gaa yaa ngi ubbi wuñ moom bu si paree daal waaye moom fekk pare wut si kenn du dugg foofu de ba leer na mu ngi nii ñu dem ak Point newspaper finally tey nee nañ COVID-19 swells as Gambia records 498 cases top Banjul Muslim elder Aliu Mbodj dies and government announces new regulations amid coronavirus spike and the GAF has zero tolerance for torture CDS Dramé loolu la Point newspaper indi tey ci suba si la su ko defee ñu jël ci benn rek GAF has zero tolerance for torture CDS Dramé. Now, the Chief of Defense Staff of the Gambian Forces has underscored that GAF High Command is ready to work with the government in its reconciliation process through the country's Truth Reconciliation Reparation Commission and other mechanisms. Major General Yakuba Edrame, who was speaking during a recent courtesy call at the Victim Center, made it emphatically clear that GAF has zero tolerance for torture and any forms of human rights violations. CDS Dramé also warned that any serving member of the GAF found wanting would be dealt with accordingly
in accordance with Gov Act, adding the individual will be dismissed and prosecuted through civil courts. Waaw mu ngi noonu njiitali army bi moom CDS Dramé gannaaw bu mu demee nemmeeku ñi nga xamante ne mooy Gambia of course Human Rights Commission bi wax na leen daal ne army bi pour ne pare na pour jàppali nga xamante ne mooy reconciliation process bi maybe through the TRRC wala yeneen mécanisme pour ñu gis ne ñu boolewaat nit ñi ak tamit indi jàmmoo si suñ biir waaye tamit nee na daal ñoom army bi duñ ànd ci li nga xamante ne mooy ci bundu xatal nit ñi ci army bi loolu ñoom duñ ci bokk te tamit ku ko def si seen membre si ñoom nañ fexe ñu daaxal ci liggéey bi waaye tamit duñ ci am dañ lay yóbbu koor ci kanami yoon fexe daal yoon def ci liggéeyam. xam naa ne su ko waxoon fu ñëpp dajee dina bëri loxo yi ko tàcc trop parce que lu am solo la wax waaye ko askan bi am yaakaar la te lii bokk na si wane yaakaar bi because wax dëgg yàlla may benn armée bi may ñoom maanaam xaajaluñ daal kuy noggatu nit ak teg ko ay bundaxatal ak yooyu wax dëgg yàlla loolu nekk na xalaat ba nga xam ne xalaat bu am solo te àq ak yella fi doomi aadama dafa mel ni kon ñu ngi koo taxaw waaye nag rawatina si njiit bi kon su ko waxee woon si digg askan bi ñu askan bu bëri dinañ ko tàccu waaye askan bi am nañ si moom yaakaar moo tax mu waxee nii te wane na ne moom tam nar na taxaw dafa mel nii nag moom dafa indi doxalin bu bees bu mu ñëwee ba léegi daanaka toogul ci office am mu ngee dem rek di nemmeeku yenn kilifa yi ci réew mi waxtaan ak ñoom seen doxalin ak mais bi lu mu nar a indi ci ñi si army bi ak mel noonu waaye ci ay fan yu gannaaw boo fàttale ko am na yu bari mu ngi doon xew ci army bi ñu ngi ko déggal loolu kenn rafetlu ko woon mu nekk li nga xamante ne lu doon tilimal deri army bi la waaye nag bu fekkee ne mu ngi si tànka pour change yenn na ci yooyu foog naa ne loolu lu am solo la su ko defee jërëjëf Modou Niang loolu moo dal di jeexal tey xibaar yi ak Good Morning Africa tey fii ci suba si la ñu gërëm leen bu baax sant leen ci safo bi ak ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci suñ plateforme si yëpp Modou Niang ñu jox gars yi rendez-vous dig daje bi suba incha allah. waaw jox gars yi rek di doy bi suba incha allah dinañ fi dellusiwaat fii si biir kër gi ak xibaar yi wér te wóor di ñaan rek borom baar mi te kenn mësul dégg koñ bu rës. yàlla ñu taxawoo noonu ba pare dimbali ñu si feebar bi di coronavirus teggeel ñu ko si àdduna bi waaye rawatina fii si réew mi nekk rawatina tam si Sénégal bi soo jërëjëf ba tomorrow incha allah jërëjëf Modou Niang beneen yoon ci taxawaay bi amati na solo mbokk yi naka noonu yéen tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours fu ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi surtout ñu nekk ci diaspora bi bëggoon ñëpp si xëj na mënuñoo ñëpp si ak mel noonu ci tabaski bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm foofu waaye tamit di leen masaw ci coono bi xam nañ ne yëf yi métti na tamit ñu nekkoon fii bugg a dem te mënuñoo dem yu mel noonu yëpp ñu ngi leen di masaw situation bi ren moo demee nii waaye di leen waxati beneen yoon déwénati yal nañ ko yàgg a fekkee incha allah waaye yal na yàlla yokk jàmm ci réew mi defal ñëpp jàmm mbas mi yal na ko yàlla jële fii ci réew mi waaye fépp ci àdduna bi su ko defee ñu jox leen rendez-vous suba incha allah ñu dellu ci beneen edition fii ci Eye Africa TV and of course Good Morning Africa until we meet again tomorrow do have a very pleasant afternoon and bye from us.